Welcome everyone. This is your favorite English Aasan. It's our 34th day in our Ask English Aasan series. So welcome, welcome, and welcome. So in the series, we always look at questions from the audience. So உங்களுக்கு ஏதாவது questions இருக்குன்னு சொன்னா in English grammar, any or spoken English, அப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது doubts இருக்குன்னு சொன்னா you can definitely ask the question by typing it in the comment box. Comment boxல நீங்க டைப் பண்ற மூலமா அந்த questions நீங்க கேட்டுக்கொள்ளலாம். So at the same time, we also look at some tips and techniques to improve your spoken English. அப்போ இதில் நாங்கள் questions பார்க்குறதோட we also do speak about some tips and techniques to improve your spoken English. So spoken English தான் எங்கள் எல்லாருக்குமே அத்தியாவசியமான ஒரு விஷயம் என்ன. ஸோ இங்கிலீஷ் எங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் அதை எப்படி ஸ்பீக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நிறைய பேருக்கு இருக்கிற பிரச்சனை. ஸோ இன் தட் லைன் we always do look at how to speak in English well அல்லது fluently அல்லது like a native அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்குறோம். So today Indiki, we must be looking at some pronunciation. The pronunciation அப்படிங்கிற இந்த aspectல நிறைய பேர் பிள்ளை வர்றாங்க. அது be it how to pronounce the word itself, இப்போ அந்த வேர்டை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுலேயும் நிறைய பேர் பிள்ளை வர்றாங்க. So that is also unacceptable. So let us look at how to pronunciation. இப்போ pronunciation அப்படிங்கிற அந்த வேர்ட் வந்துட்டு is pronunciation. அந்த வேர்டை நாங்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணக்குள்ள அந்த வேர்டை நாங்கள் சொல்லக்குள்ள we should say pronunciation அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் அந்த வேர்டு இந்த pronunciation அப்படிங்கிறது is a noun, right? அந்த pronunciation அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு verb is pronounce, right? அது little different from pronunciation. அது pronounce என்று வரும். ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டு அதில் மிஸ்டேக் வர்றது ப்ரொனன்சியேஷனையும் ப்ரொனவுன்ஸையும் பிள்ளையாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது. ஸோ தட் இஸ் unacceptable. So we all must be really careful of how to pronounce it. Okay. And usually on Sundays, Enganakal are really busy in many other things. So okay, are there any questions so far? There are 2 people watching, only 2 people. Okay, now I have sent the invitation to others. Probably people would join. Yes, 1 person has liked, so now people are getting on board. Here we go. So today we have looked at how to pronounce the word, the verb pronounce and the noun pronunciation. இதில் வந்துட்டு PRO அப்படிங்கிறது is PRO. இந்த O அவடத்தில் இந்த O வந்துட்டு O சவுண்ட் அல்லது ஓவோட ஷோர்ட் சவுண்ட் ஓங்கிறது கொடுக்காது.
but it gives a and a schwa sound that becomes pronunciation. Pronunciation. But then நாங்கள் pronounce பண்ணுவோம். So that's pronunciation. And அதில் verb வந்துட்டு pronounce. Pronounce. அதிலையும் இருக்கிற o வந்துட்டு schwaவாக மாறும். So we pronounce it as pronounce. Pronounce. Great job. Overall, like பண்ணிருக்கார் வீடியோவை. Thanks very much for the like. And wonderful to have the first comment. Sadiq MMA. Yes, wa alaikum assalam, sir. Now I got a link. Yes. Welcome. 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 இந்த வெல்கம் அங்கிற வேர்டையும் நாங்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணக்குள்ள அங்கே இருக்கிற எல் இஸ் டார்க் எல். ஸோ வெல்கம் என்று நாங்கள் சொல்கிறது இஸ் பெட்டர். இன்ஸ்டெட் வெல் இல் இல்லை, அது லைட் எல் இல்லை, பட் டார்க் எல். ஸோ நாங்கள் அதை வெல்கம் என்று தான் சொல்லுவோம். Great job. So how about questions today? Are there any questions today? Questions. And also நான் கேட்குறேன் சிலர் வந்துட்டு கொய்சன் என்று சொல்லுவாங்க. கொஸ்டனை கொய்சன் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. And sadly there are some teachers do teach online say the same way, pronounce it incorrectly. So please do pay attention to how to pronounce it correctly, and we should say it question. நாங்கள் அதை சொல்லணும் question அப்படின்னு சொல்லி. That's question, not question அல்லது question. அப்போ நாங்கள் question அப்படின்னு தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம். That's for you to improve your pronunciation. Okay, so first question or comment came from Mariam, I guess. Assalamu alaikum. So walaikum assalam, Mariam. So can you please explain in which situation we use each other and one another? Are they different? Each other, one another. Are they really different? There are some slight difference between that. And Anna, அது எப்படின்னு சொன்னா, we use each other and one another to show that each person in a group of two or more people to the other. அப்போ அது நாங்கள் கூடுதலாக ஒரு பெரிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்லி நாங்கள் காட்டிக்கொள்ள முடியாது ரெண்டுலையும். பட் ஒன் அனதர் அப்படிங்கிறது ஒரே இடத்துல இருக்கிறார்கள் சொல்லக்குள்ள. உதாரணமா ஒன் அனதர் அப்படின்றது இப்போ usually we each other, one another, ourselves. But each other and one another அப்படிங்கிறத நாங்கள் ஈக்குவலாக யூஸ் பண்ணலாம். பட் ourselves அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட். இப்போ they looked each other, they looked one another அப்படிங்கிற ரெண்டையும் நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் யூஸ் பண்ணலாம். But they looked themselves அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா, they looked themselves அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா, that becomes like okay, let me explain. Each other and one another can be used equally, alike. Then each other வந்துட்டு is more common. each other தான் கூடுதலாக யூஸ் பண்ணுறது than one another அப்படிங்கிறத விட
ஆனா one another என்கிறதையும் நாங்க யூஸ் பண்ணலாம். Little about உதாரணமா யா ஆனா இதில் நாங்கள் விடுற மிஸ்டேக் எங்கன்னு சொன்னா இப்போ ஈச் அதர்ஸ் என்று சொல்லி சிலர் சொல்றாங்க. அந்த அதை ப்ளூரல் நாங்கள் சொல்ல முடியாது. அது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு சொன்னா இப்போ ஒரு ஆள் பார்த்துக்கொள்வது. இப்போ 2 பேர் நிற்கிறாங்க. 2 பேர் வந்துட்டு ஒரு ஆள் பார்த்துக்க கூட நாங்கள் ஈச் அதர் அல்லது ஒன் another அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 2 பேரும் அவங்கள பார்த்துக்கொள்ள நாங்க themselves அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ Anne and Alan they talked அல்லது they looked each other அப்படின்னு சொன்னா 2 பேரும் வந்துட்டு இப்போ Anne இதுன்றீங்க, Alan இது, இப்போ அவங்க 2 பேரும் பார்த்துக்கொள்வாங்க each otherன்னு சொல்லி அல்லது one another அப்படின்னு சொல்லி. பட் நீங்க themselves அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா Alan and Anne looked at themselves அப்படின்னு சொன்னீங்க. அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா there is a mirror in front of them. அப்ப அவங்க 2 பேரும் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா அவங்களே பார்த்துக்கொள்வாங்க themselves அப்படிங்கிறது. அப்ப ஈச் அதர்ன்றது 2 பேரும், ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆள் அல்லது ஒரு ஆள் ஒருத்தர் அல்லது ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆள், ஈச் அதர் அல்லது one another அப்படிங்கிறது. Is that clear, Mariam? அப்போ நாங்கள் ஈச் அதர் அண்ட் ஒன் another அப்படிங்கிறது நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ரெண்டையும் நாங்கள் ஈக்குவலாக யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஈச் அதர்ங்கிறது தான் காமனான எக்ஸ்பிரஷன். ஈச் அதர்ங்கிறத நாங்கள் கூடுதலாக யூஸ் பண்ணுறது. ஒன் anotherங்கிறதையும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். that's acceptable. Not a problem, but it's acceptable. And also நாங்கள் themselves அப்படிங்கிறதும் இதோட ரிலேட்டான ஒரு எக்ஸ்பிரஷன். அதுதான் is something different from these two. Hope it's clear, Mariam. So each other, one another அப்படிங்கிறது. ஆனா இதுல வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு நாங்கள் சில நேரம் என்ன செய்யறோம்னு சொன்னால் இந்த ஈச் அதர் அப்படிங்கிறத ஈச் அதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ப்ளூரலாக சொல்லுவாங்க சிலர். அதை நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர். எஸ் தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா மரியம். அப்ரிசியேட் இட் மரியம். அண்ட் இப்போ 2 பேர் தான் லைக் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது வரைக்கும். ஐ வுட் அப்ரிசியேட் இருக்கிறாங்களும் லைக் பண்ணுறது வீடியோவை. அதோட உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரியும் நீங்கள் இன்வைட் பண்ணுங்கள். உங்களோட லைக் பட்டனுக்கு பக்கத்துலேயே ஷேர்ங்கிற ஒரு பட்டன் ஒன்று இருக்குது. அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் எங்கே ஷேர் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்கும். ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இட் கேன் பி யோர் ஃபேஸ்புக் வால், உங்களோட ஃபேஸ்புக் வாலாக இருக்கலாம், அல்லது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் அல்லது வைபர் குரூப்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கலாம். ஸோ ப்ளீஸ் டூ ஷேர் இட் அண்ட் ஹெல்ப் அதர்ஸ் ஆல்சோ டு இம்ப்ரூவ் தேர் இங்கிலீஷ். அப்போ நாங்கள் இன்றைக்கி ஒரு கேள்வி பார்த்துருக்கிறோம் சவுஃபா. அதுக்கு முதல் நாங்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் அப்படிங்கிறதுலையும் ப்ரொனன்சியேஷன் அப்படிங்கிறதுலையும் ப்ரொனன்சியேஷனை பார்த்தோம்னாங்க அது எப்படி நாங்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். இப்போ ஒரு கேள்வி பார்த்துருக்கிறோம் ஈச் அதர், ஒன் another அண்ட் themselves அப்படிங்கிற இந்த 3 எக்ஸ்பிரஷனையும் பார்த்துருக்கிறோம் நாங்கள். பட் are there any other questions? Are there any other questions today? Like Sunday, so mostly all people are busy with some other work since they are home. Usually on Sundays we get less participants. Usually less participants means less questions. Mariam, are there any other questions? Where is Elma? Elma is missing and all right. So since there isn't any question,
let's look at, I heard many people pronounce different. சிலர் வந்துட்டு இந்த டிஃப்ரெண்ட்ங்கிற இந்த வேர்டை சிலர் வந்துட்டு டிஃபரண்ட்னு சொல்லி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க. டிஃப்ரெண்ட்ங்கிற வேர்டை டிஃபரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க. தட்ஸ் இன்கரெக்ட். அப்படி நாங்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்போ தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட், டிஃப்ரெண்ட், டிஃப்ரெண்ட். அப்படி நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது. தேர் ஆர் மல்டிபிள் வேர்ட்ஸ் தட் கெட்ஸ் சம் வவுல்ஸ் சைலண்ட். இப்போ சில வவுல்ஸ் வந்துட்டு சைலண்ட் ஆகும் இடையில. அப்படி நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ உதாரணமாக ஃபேக்ட்ரி என்று சொல்றது, ஃபேக்டரி என்று நாங்கள் ஃபேக்டோரி என்று சொல்லி நாங்கள் எழுதினாலும் அதை ஃபேக்ட்ரி என்று வாசிக்கிறது. அதே போல் டிஃப்ரெண்ட், இப்படி நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது அதில். ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு நோ தோஸ் வேர்ட்ஸ். அதில் இப்போ நாங்கள் டிஃபரண்ட் என்று சொல்லி நாங்கள் வாசிக்க மாட்டோம். அது நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட் என்று தான் வாசிப்போம். டிஃப்ரெண்ட். Okay, there is another question, I guess. My class teacher has congratulated Nihal himself. In this reflexive pronoun for teacher or Nihal. Reflexive pronoun அப்படிங்கிறது should reflect a noun which was stated at the beginning. இப்போ நாங்கள் ரெஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன்ங்கிறது நாங்கள் ரெஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுனை நாங்கள் ஒரு சென்டென்ஸில் தனியாக யூஸ் பண்ண முடியாது. யூஸ் பண்ணலாம், தேர் ஆர் சம் அட்வான்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். ஆனால் இன் ஜென்ரல் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால், முதலாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் அல்லது ஒரு சப்ஜெக்ட் நவுன் அந்த சென்டென்ஸில் இருக்கணும். அந்த சப்ஜெக்டை தான் நாங்கள் ரிஃப்ளெக்ஸ் பண்ணலாம் with the matching அல்லது with the appropriate reflexive pronoun. இப்போ நீங்கள் my teacher has congratulated Nihal himself அப்படின்னு சொன்னால், இந்த இடத்துல வந்துட்டு இதில் நீங்கள் இந்த சென்டென்ஸை பொறுத்தவரையில் இதில் நாங்கள் ஒரு ரெஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனவுன் ஒன்று நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நெசசிட்டி இங்கே இல்லை. அப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால், மை கிளாஸ் டீச்சர் ஹிம்செல்ஃப் ஹேஸ் கங்க்ராச்சுலேட்டட் நிஹால் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, மை கிளாஸ் டீச்சர் ஹிம்செல்ஃப் ஹேஸ் கங்க்ராச்சுலேட்டட் நிஹால் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நாங்கள் ரெஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனவுனை நாங்கள் 3 டைப்பை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதில் நாங்கள் கிளாஸ் டீச்சர் தான் கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணினாரு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் கிளாஸ் டீச்சர் ஹிம்செல்ஃப் ஹேஸ் கங்க்ராச்சுலேட்டட் நிஹால்னு சொல்லலாம். இப்போ நிஹால் ஹிம்செல்ஃப்னு சொல்லி சொன்னால் அவடத்தில் தட் டசன்ட் அப்பியர் கரெக்ட்லி. இஸ் தட் கிளியர், Mariam? Got into. Get into அப்படிங்கிறது ஒரு phrasal expression. Get into அப்படிங்கிறது. So he will get into something. Involve என்கிறது. அப்போ ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு நாங்கள் ரெடி ஆகிறது. Get into அப்படிங்கிறது. Get into. That's a phrasal expression. Get into something அப்படிங்கிறது to become interested in an activity அல்லது ஒரு சப்ஜெக்ட், அல்லது involve in an activity அல்லது ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்லலாம். அப்போ I've been getting into learning spoken English அல்லது improving my English. I've been getting into improving my English அப்படின்னு சொல்லலாம். Get into something, get into somebody நீங்கள் சொல்லலாம். Get somebody அல்லது something into something நீங்கள் சொல்லலாம். So get into somebody அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னால், if you do not know what has got into someone, அல்லது you do not understand why they are behaving
strangely அப்படின்ட்டு இருந்தாலும் நீங்கள் அதை பாவிக்கலாம். அப்போ ஒரு ஆள் வித்தியாசமாக பிஹேவ் பண்ணுறாரு, வித்தியாசமாக நடக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் அதுக்கு மாதிரி சொல்லலாம், ஐ கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட்ஸ் காட் இன்டு ஹிம். ஐ கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட்ஸ் காட் இன்டு ஹிம் அப்படின்னு சொல்லுது. அவர் என்ன நடந்தது அவர் தெரியுதில்ல, அவருக்கு என்ன நடந்ததுன்னு சரி எனக்கு தெரியுதில்லை அப்படின்னு சொல்லுது. பட் கெட் இன்டு அப்படிங்கிறது கூடுதலாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரைசல் வேர்ப். கெட் இன்டு சம்திங், அதாவது ஒரு வேலைக்குள்ள நாங்கள் இன்வால்வ் ஆகிறது. Is that clear? Yes, it's clear அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா மரியம். சாதிக் says it clear. Get into something அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வேலைக்குள்ள நாங்கள் இன்வால்வ் ஆகிறது, ஒரு வேலையில் நாங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறது. So I'm unable to get into this lesson, அல்லது I'm unable to get into maths அப்படின்னு சொல்லலாம். எனக்கு மேத்ஸில் இன்வால்வ் ஆகிறது கஷ்டமாக இருக்குது, மேத்ஸ் படிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ அந்த மாதிரி. Are there any other questions? Thank you so much, Sai sir. Appreciate it. Appreciate it. Appreciate it. Appreciate it. All right. So I want some more questions. Right. So we've looked at 2 pronunciation tips today, and also looked at a couple of questions received from you, and hope it helped to impart your English. So நாளைக்கு we'll meet again. Be prepared to ask some questions tomorrow, and see you tomorrow at same time at 1 o'clock. Take care everyone, and ta from your favorite English